30-year-old Yang Mengyuan is a martial arts trainer living in North China's Tianjin. 我从小有大侠的这种情节，小时候也体格稍微弱一点，然后慢慢的就是接触到武术。我是从10岁在国家文武学校学习的，接触南拳，一直到现在。Nanquan, one of the traditional Chinese martial art forms, features vigorous athletic movements. Flexibility and coordinated ability are required as well. 从小练的时候确实比较苦啊，比较累的这些个经历，比如说压柔韧、抻筋，最一开始够头、够鼻子、够下巴颏。练武术最锻炼意志品质，坚持不懈，对什么事情不容易放弃，这种比较有韧性。In 2009, Yang was chosen to join a professional team to practice martial arts in Tianjin. And he won a gold medal of Nanquan at a World Martial Arts competition in 2013. 因为武术是很代表性的一种中国文化，很多文化在里边，底蕴在里边。明白这练武术其中的道理是最重要的。In 2014, Yang returned to the martial arts school he attended to work as a coach. 我是教练员嘛，我首先第一点把我的学生要教导好，并不是说是练练套路啊，学学皮毛啊。我觉得最重要是学习文化，把武术这个文化内涵真正的传播出去。At the school, Yang has also taught many foreign practitioners. 我教学上百名了，他们学习武术非常认真，这些动作完成不了，他们会找一些课余时间练习这个，渴望你给他指点，然后希望我的学生们能明白武术的精气神，然后慢慢的教会更多人认识武术，热爱武术。